Hello guys, today we talk about generics work only with reference types. We know that generics work only with reference types, not with the primitive data types. When we declare an instance of a generic type, the type arguments passed to the type parameters must be reference type. We cannot use primitive data types like integer, character, to double. In generics, first of all, we saw that test we use the primitive types object. Now primitive type 20, this should be rise a runtime compile time errors. This line have a compile time errors that can be resolved using types wrappers to encapsulate a primitive data types. مرتاج په دې پوهیږو چې جنریکس چې دی هغه یوازې د ریفرنس ټایپونو سره کار کوي، یعنی هغه موږ تاسو پریمیټیو ډیټا ټایپس نه قبلوي، او کله چې موږ تاسو غواړو جنریکس فنکشن میتھډ کلاس ته یو پریمیټیو ډیټا ټایپس ارګومنټس پاسو نو موږ ته یو کمپایل ټایم ایرر راکوي چې موږ تاسو پروګرام ایگزیکیوشن دریږي. څنګه کولای شو دغه ایرر کیچ کو یا هندل کو؟ نو موږ تاسو ریفرنس ټایپونه کولای شو استفاده کوو، لکه موږ تاسو انټ ارې دا یو ریفرنس ټایپس دی، یو جنریکس یا پریمیټیو ټایپس نه دی. نو موږ تاسو کولای شو چې یو ارې پاس کوو ورته، نو دا کوډ چې دی دا موږ ته کوم ایرر نه راکوي. We use the reference types to pass the parameterized class or generics function. Array is the reference types. We can pass the array into a function, parameterized function, generics function, or parameterized class. Let's jump to the NetBean IDE and check these two lines code. If we try to pass the primitive types to a parameterized class, this rise compile time errors. Let's say I want to pass the int here. This shows the compile time errors because we can't pass the primitive types to generics class. That's rise the errors. I also change these primitive types and their reference. When I comment this code and I try to pass the reference type likes array is type, use the array list and I pass their list in. This line doesn't have any errors because we pass the reference type. Array is a reference type. We don't have any compile time error. But if I try to pass this line have a compile time error because we pass this generics class of primitive types, but generic class doesn't accept the primitive types.